Taste the dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your waiting arms, waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. I'm headed straight into your waiting arms. You live like a drop of rain, love like a hurricane. Now you're home, in the place you should be. Don't let me go again. Can't wait until it's round every day. Making life. வீட்டிலே நம்ம ஈஸியாக டோனட்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணணும். ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் 120 ml வார்ம் மில்க் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 டீஸ்பூன்ஸ் சுகர் அண்ட் 2 டீஸ்பூன்ஸ் ஈஸ்ட் போட்டுட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதை அப்படியே 10 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க. 10 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஈஸ்ட் நம்மளுக்கு நல்லா ஆக்டிவேட் ஆகி வந்துடும். 10 minutes later. Now our yeast is ready. இப்போ அடுத்து நம்ம டோ ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2 கப் மைதா, 1 டீஸ்பூன் சால்ட், 3 டீஸ்பூன் சுகர் அண்ட் 3 டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ இது கூட ஒரு முட்டையை சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஈஸ்ட்டும் எடுத்து இதுக்குள்ளே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்ல ஒரு டோ ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போது இன்னொரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. அதில் வெண்ணெயோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆயிலோ நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க டவ்வை வச்சுட்டு டவ் மேலேயும் வெண்ணெயோ இல்லை ஆயிலோ தடவி விட்டுருங்க. இப்போ இந்த பவுலில் ஒரு ஈர டவல் போட்டு 1.5 மணி நேரமோ 2 மணி நேரமோ அந்த டவ் நல்லா டபுள் மடங்குக்கு ரேஸ் ஆகி வர வரைக்கும் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போது நம்மளுக்கு இந்த டோ நல்லா ரேஸ் ஆகி வந்துருச்சு. இப்போ ஒரு ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் மேலே இந்த டோவை நல்லா ஒரு 1/2 inch திக்னஸ் இருக்க மாதிரி ஃப்ளாட்டாக நல்லா ரோல் பண்ணிவிடுங்க. நான் இப்போது இந்த சர்க்குலர் லிட்டை வச்சு டோனட்ஸை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ இந்த கட் பண்ண டோனட்ஸை ஒரு ட்ரேலியோ இல்லை பிளேட்லேயோ எடுத்து வச்சுட்டு அது மேலே ஒரு வெட் டவல் போட்டு கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 an hour அப்படியே ரெஸ்ட் பண்ண விட போகிறேன். Minutes later. நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்க டோனட்ஸ் இப்போ நல்லா ரேஸ் ஆகி வந்திருக்கு. இதை நம்ம நல்ல வார்ம் ஆயிலில் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு பேனில் 300 ml மில்க் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 4 டேபிள்ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாயில் பண்ண விட்டுருங்க. சைமல்டேனியஸ்லி இப்போ நம்ம ஒரு கப்பில் 2 டேபிள்ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்துகிட்டு அது கூட கொஞ்சம் மில்க் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு லிக்விட் பேஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இந்த லிக்விட் கஸ்டர்ட் பேஸ்ட்டை நம்ம அந்த பாயில் ஆகிற மில்க் கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்த உடனே ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. A few moments later. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த கஸ்டர்ட் பேஸ்ட்டை ஒரு பைப்பிங் கோனில் ஃபில் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் இந்த டோனட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஹோல் போட்டுட்டு அந்த ஹோல்குள்ளே இந்த கஸ்டர்ட் பேஸ்ட்டை ஃபில் பண்ணிவிடுங்க.
ரெடியான இந்த டோனட்ஸை இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி சுகர் கோட் பண்ணி எடுக்கலாம், இல்லைனா சாக்லேட் சாஸில் டிப் பண்ணி எடுக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய custard filled chocolate frosted donuts are ready to eat. Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should've known?